What's up guys? Welcome back to the channel. This is Kamotic Reviews and in this video, magkakaroon tayo ng tour ng ating 2021 Ultimate Desk Setup. Para sa desk setup na to, ito yung mga kinonsider natin during conceptualization. Number 1, we want a minimalist design. By this we meant na ang ilalagay lang nating mga gamit dito, yung mga kailangan lang talaga natin, yung mga essentials kumbaga, and be as clutter-free as possible. Number 2, since gagamit tayo ng standing desk, lahat ng nakalagay sa desk dapat nakakabit din mismo sa desk one way or another. Number 3, it should have a neat cable management. Ayaw natin ng mga dangling wires or mga loose wires. It's a safety hazard and also pangit din tingnan. Number 4, we are looking for that warm, cozy ambience. With that, we are choosing a black and orange color scheme and wala tayong RGB this time. And lastly, this setup will be used for live streaming, podcasting, gaming, and making our YouTube videos. Now, let's go over to the different components of our setup. Central sa setup na to is this standing desk. This is the Omnidesk Pro 2020 Wildwood Collection. Yung Acacia na variant yung kinuha natin para pasok dun sa warm tones na target natin. Motorized standing desk to and we opted for this para ergonomically okay tong setup natin. Pwede tayong gumamit ng PC ng nakaupo or nakatayo. Malaking bagay yan for lesser back pain and overall better for our health. Pwede mong i-adjust yung height ng desk using this up and down button. You can also save up to 4 preset heights. Currently, dalawa lang yung save na presets ko. One for the sitting height and the other for the standing height. For the size, this is the biggest available at 72 inches by 30 inches. This size gives us a lot of working space para sa setup natin. Thanks din sa option na meron tong wheels, meron tayong mobility for the whole setup. Dahil standing desk to, importante na lahat ng ibang components natin is nakakonekta mismo dito sa setup. Speaking of, sa ilalim ng desk makikita nyo yung CPU na gamit natin na nakalagay sa isang CPU mount na nakascrew mismo sa desk. Makikita nyo sa screen ngayon yung specs ng CPU na gamit ko. Medyo outdated na yung processor at video card. However, hindi pa naman ako nagkakaproblema using them with my gaming, video editing, live streaming, and podcasting at yung iba pang general use. So I still don't feel the need to upgrade yet. Meron din akong additional na 4TB na external hard drive na nakadikit lang sa labas ng CPU ko using 3M command strips para madali lang siya tanggalin just in case kailangan ko siya dalhin at i-connect sa laptop ko pag aalis ako ng bahay. Para naman sa display, meron tayong dalawang 27 inches na Quad HD monitors. Yung main monitor, merong 144Hz na refresh rate. Yung monitor na to, ito yung gamit ko for gaming. Yung secondary monitor naman has a lower refresh rate but it has better color accuracy and mas catered to for my photo and video editing. Nakakabit tong mga monitors na to sa desk via this dual monitor arm that allows us to move this monitor or orient it sa gusto nating orientation depende sa kung anong ginagawa natin. Pagdating naman sa keyboard, I am using the KeyCOOL KC84. It's a mechanical keyboard and the one that I have has the Gato red switch. Gusto ko tong 84 keys na layout for 2 reasons. 1, similar siya sa layout ng laptop keyboard. And 2, since mas maliit siya kaysa sa full-size keyboard, mas nakakasave ako ng space para sa desk. The keycaps colors also match the warm tone that we are aiming for.
When it comes to the mouse, this is the Razer Basilisk Hyperspeed. It's a responsive gaming mouse. Yung form factor na ganito also suits my preferred mouse grip. Both the mouse and the keyboard are connected to my PC wirelessly. No wires means less clutter. Nakapatong yung mouse and keyboard natin dito sa PU leather desk pad na to. This also helps me protect my desk against liquid spills like tubig or kape. And I like that this is easy to clean. Next naman nating pag-usapan yung mga audio and video devices na ginagamit natin for this setup. Starting off with the cameras. Yung main camera natin is itong Sony ZV-1. Yan ang camera na ginagamit natin sa paggawa natin ng YouTube videos. Yan din yung camera natin for live streaming and video podcasting. Nakabit yan sa PC natin using Gato's Camlink 4K. Nakamount yan dito sa Ulanzi flexible desk mount na to na nakaklamp rin mismo sa desk. Gusto ko tong Ulanzi clamp na to dahil ang dali lang magbago ng pwesto ng camera. New camera angle in an instant. Then meron din tayong isa pang camera na ginagamit natin mostly for our overhead shots. Napakalaking tulong yan lalong-lalo na pag gumagawa tayo ng mga unboxing and product review videos. I'm using the Sony Alpha 6400 for this. And nakamount yan dito sa pole and arm assembly na nakaklamp din sa desk ko. Kapag hindi ko to ginagamit for overhead shots, this is another camera for a different angle. Para naman dun sa mga audio devices, I am using this Shure MV7 as my main mic for podcasting, live streams, and making YouTube videos. Lalong-lalo na yung mga tutorial videos. It is a dynamic mic na pwede mong i-connect sa PC mo via USB or XLR connection through an audio interface. I like the sound quality coming out of this, and being a dynamic mic, hindi siya ganun ka-sensitive sa background noise compared to condenser mics. Nakalagay yan dito sa boom arm na to, and pag hindi ko kailangan ng mic, I can just put it on the side and I have full view of my monitors. For the headphone, I am using this studio headphone from audio-technica, the ATH M40x. Gusto ko yung flat frequency response nitong headphone na to that gives me that balanced sound na sobrang nakakatulong pag nagmi-mix tayo ng audio. Maganda rin yung voice clarity niya kaya pasok na pasok din para sa podcasting and live streaming. Pag di ko siya ginagamit, nilalagay ko lang siya dito sa headphone hanger mount na to na nakaklamp din sa desk. I need lighting for my videos. For that, I have this Viltrox VL200T as my key light. Meron niyang different color temperatures and pwede mo ring i-adjust yung brightness niya. Nakamount din yan dun sa Ulanzi assembly na pinagkakabitan ng ZV-1 camera natin. Then for my fill light, meron na akong isa pang mas maliit na ilaw dito sa kabilang side na nakamount sa isang desk clamp pole. Then I have this Elgato Stream Deck. It's a must-have device para sa mga PC streamers and also para rin sa mga nagpa-podcast and mga content creators sa YouTube. Pwede ka mag-assign ng macro controls and shortcut keys sa mga buttons niya that you can use depende sa kung anong computer software ang ginagamit mo. Ang example nito is pwede kang makapagpalit ng scenes ng mabilisan via the buttons kapag gumagamit ka ng OBS Studio or Streamlabs pag nag-stream ka or gumagawa ng YouTube videos. You can also use this to streamline your productivity. Para sa upuan, I am using this OSIM Predator gaming massage chair. It is the first gaming massage chair. Komportable siya gamitin and okay din na may pang masahe siya.
pantanggal ng sakit ng likod para sa matagal na upuan. Para sa iba pang peripherals ng setup na to, I have this asymmetric light bar from Basilisk. May iba-iba siyang color temperature and nakokontrol din yung brightness niya. I always set it sa warm color temperature para pasok dun sa chill vibe na gusto natin. Aside from that, this light also helps us protect our eyes lalo na kapag wala ng ibang light source sa kwarto bukod dito sa monitor natin. Then last sa mga ilaw, meron din akong LED lighting na nakadikit sa likod ng desk. Pangdagdag lang ng glow sa setup. Dagdag chill vibes kumbaga. Speaking of chill vibes, relaxing vibes, meron akong halaman dito sa gilid ng desk that definitely helps me to relax and also pang-relieve na rin ng stress. Iba din talaga yung ambience ng kwarto kapag may halaman. And last sa setup na to, ang holy grail ng kahit anong desk setup, cable management. As much as possible, ayaw natin ng mga may loose or hanging cables. To achieve that, gumamit tayo ng combination ng double adhesive tapes, command strips, cable clips, at maraming Velcro strap cable. Under this desk, merong cable tray na nakascrew sa desk. Lahat ng cables natin from the monitors, yung mga power cables, charging cables, lahat yan dumadaan dito para tago sila. Then yung mga saksakan natin, nakakabit yan dito sa ilalim ng desk, either via screw or double adhesive tape para lahat ng isasaksak natin dito na rin sa ilalim ng desk. And pag may mga loose cables pa din or cables na hindi dumadaan dito sa ilalim ng desk, gagamitan na natin yan ng Velcro strap cables at saka ng mga cable clips. And also, ito palang parang pinakasaksakan, no? Itong cable na para sa saksakan na dumidiretso na sa power outlet, nirap lang natin siya nito para mas neat siya tingnan. So there you have it. That completes our 2021 Ultimate Desk Setup. Sana nagustuhan nyo tong video na to and I hope that you find some inspiration from this setup para naman sa desk setup nyo. What do you think of this setup? Let me know in the comment section, and if you have suggestions to better improve this, let me know too. For now, that's it. I will see you in the next video. Peace out.